So how can we calculate MFC? So this is the formula for calculate it. Is the change in total cost over the change in quantity of the factor. So it is the additional cost incurred by employing an additional factor unit. So we have an example here. We have the quantity of factor X. Let's say مثلا factor X مثلا machines. Then آلات. مثلا 0 machines. Price of the factor 5. يعني مثلا let's say إنه each machine costs you $5. فمثلا one machine, 2 machines, 3 machines, 4 machines, 5 machines, and 6 machines. The second column is the price of the factor, يعني each unit of this factor of this machine $5, and the first column is for quantity of the factor, units. How many factors do you need? And column 3 is the total cost, and column 4 is the marginal factor cost. So it is the change in total cost over the change in quantity. So you have to first find the total cost. طيب ايش يساوي total cost؟ تضرب البرايس تبع الماشين في الايش؟ كم بالعدد اللي بتشتري. فمن 0 times 5 $0. Total cost for buying 0 units $0. طيب if you bought 1 unit, that will cost you 5 times 1 $5. If you bought 2, so you multiply it by 5, so the total cost for 2 units is 10, and so on. So the change, إيش معنى change? Is the difference between the second value and the first value. So 5 minus 0 is 5. So what is the marginal fixed cost of the first unit of this one, of 1? إيش المارجنال كوست؟ إيش الاديشنال كوست؟ لما بتشتري أول ماشين إيش بنسوي؟ the change in total cost 5 ناقصا 0.5 قسمة the change in what quantity. هنا بيكون كله واحد، لأنه 1 ناقصا 0 كم واحد؟ يعني هنا 5 ناقصا 0.5 5 قسمة 1 5، بيكون كله إيش؟ الديفرنس هنا 1. فمثلا إذا السؤال كان إيش المارجنال فيكست كوست للماشين رقم 4، إيش بنسوي؟ بنوجد التوتال كوست اللي هنا 4 في 25، بعدين نوجد التشينج ان توتال كوست هنا بيكون 20 ناقصا كم؟ لأنه هنا 20 التوتال كوست تبع 4. عشان نشوف الاديشنال يعني you will find the change. 20 ناقصا 15 كم؟ 5. بعدين 4 ناقصا 3 كم؟ 1. يعني 5 قسمة 1 5. So بيكون marginal fixed cost is 555. إيش تلاحظوا هنا؟ They are what? Equal. It is constant. No increase, no decrease. So marginal fixed cost is calculated in column 4. This one. العمود رقم 4. Notice that the firm is a factor price taker because it can buy a quantity of a factor X at a given price $5 as shown in column 2. فليش هنا marginal fixed cost is constant, is the same, because the price of the factor is constant. طيب سعر الماشين constant 5 ما زادش أو نقص، بس إذا مثلا سعر الماشين زاد أو نقص إيش اللي بيتغير؟ بيتغير المارجنال فيكست كوست. فشوفوا هنا بيكون إيش معانا horizontal marginal fixed cost because we have what? The data from columns 1 and 4 are plotted to derive the marginal fixed cost, marginal factor cost, factor not fixed, marginal factor cost curve, which is the firm's factor supply curve. فشوفوا معنا هنا بالجراف quantity of factor X
quantity of the machines, 1 machine, 2 machines, 3 machines, 4 machines. So you are يعني تخيلوا انتم البزنس وهذه ايش؟ انتم الآن as a business you are the demander of these machines. فالprice of the factor is 5 and quantity of factor x is this. فشوفوا معنا هنا الprice doesn't change or no change in the price of the factor, the same thing but different quantities, so we will have a horizontal marginal fixed curve and it is the same as the factor supply curve. فلاحظوا معنا لما تكلمنا على MRP curve it is the same as the factor demand curve. أما MFC curve is the same as the factor supply curve. ففactor يعني machine supply curve وهناك مثلا machine demand curve.